China is becoming the upcoming superpower to be. 方德说他在这一条街区有8个楼，他们这个老房子超过100多年的历史啊。我的爷爷的爷爷，这是你的爷爷的爷爷。这首歌是周杰伦的《爱在西元前》，它是关于古巴比伦，还有苏美尔女神，然后还有底格里斯河。Hello， 大家好，我是阿龙，现在我是在伊拉克的首都巴格达。今天呢，终于要去方德家里做客了，就是我上次认识的那个会说中文的伊拉克的帅小伙。方德 ，Hello， 我带水果给你啦。广告牌哦，你要做一个新的广告牌。我们要写在汉字，写汉字，写中文。你为什么想着用写中文呢？因为这里有好多中国人啊，还有现在中国的 language 很有名，很有名啊，一样的英文。对对对，现在多人学习汉字哦，所以说你想把它给写上中文。哦、还有10年，中文还有英文一样。哦，对吧？对对对，肯定的，绝对的，厉害厉害。他说要整个地方都做广告牌。这里我们要写在汉字，这边写汉字，然后呢？然后写我们有打印，我们有画，我们有哦，就是那个荣耀的。对，这个都是我们的。都是你做的吗？对，我们做。那么现在就跟着方德去他家里面去看一下啦。这里是底格里斯河，又看到了日落了。这是老巴格达，老巴格达，老巴格达就是老城区。我上个视频有提到啊，方德在这里是有个饭店的，所以我们待会去他饭店也看一下。在老巴格达，在老城区巴格达的老城区这里。我的爷爷做什么？built 那个楼，1942。哇，那很多年前了耶。哇！现在我开一个饭店在那边啊，吃的伊拉克菜，伊拉克菜。对，的有名的朋友在你的饭店，我们很高兴。好的，我也很高兴。啊，这里就是你的饭店。哦，老照片都是伊拉克的，一个就这个照片。这个照片是你的楼，对，你们的房子。对，他们这个餐厅的桌子啊，全部都是，应该是中国买的吧？这上面全是中文。青春不擅长。然后给大家看一下，这个就是我们今晚的晚餐。这个是烤鱼，对吧？烤鱼，哇塞，看起来超级好吃的。我们很高兴很高兴认识你。来伊拉克。哇，好香啊，好香啊，这个烤鱼。好吃吗？太好吃了，天啊！在伊拉克永远不能错过的一道菜就是当地的烤鱼，他们这个烤鱼烤的特别的香，而且这个皮特别的酥脆，然后味道呢又刚刚好。这个是被称作伊拉克的国菜，特别特别好吃。太棒了。So why do you speak very good English? English because I finished my study in the States in Chicago. Oh, in Chicago. Yeah. So did my father. He graduated in 1956. Fuad was studying his high school in Lebanon. And, my father had a trip. He went to China to purchase some machinery. Oh. It was the first time he's going east. Most of our lives, us, our acquaintances, have traveled west, studied, visits. Our relatives are all in the west, you know, America, Europe. This was the first time my father had traveled to China, going east. He was pleasantly surprised at the infrastructure, the people. I mean, we all our lives he didn't know, and we as his children know what life was in Asia. So when he made this trip, he suggested to me that when Fuad goes to college, I suggest you send him east instead of west. So that's why he studied in China. Yeah. When they graduated, everybody was going west, which is the normal to study. Yeah. He was the only one going east. Yeah. You know? Just him going to China. Going to China. But he was, you know, willing to try. I mean, he had the question mark, you know, on what he will see. But once he was there,
and he became like showing the real China that he was seeing. The people, the study, the culture, and all of this. Everybody was envying his going to China. Oh, really? And some of them, even the ones in the States, because in the States it was, for them it was boring. Everybody knows everything about the States. It's not, the social life is limited. You have to, no matter what. But in China it was different, especially for him. He had friends from around the world, from Canada, from the States, from Germany, who sent their sons to China to study. Because they think it's important. This is the future. I think you make a right choice, because now Iraq and China are communicating more and more compared to the past, right? Not only with Iraq, I mean with the rest of the world. It's known that China is becoming the upcoming superpower to be, economic-wise. It doesn't have to be military superpower. Today, it's economy more than weapons and tanks and so on. Yes. It's a matter of economy and power of economy. And China has been working right, digging in economically. Not by force and guns and so on, like our American yes. Bye bye, Habibi. Love you too. Bye bye. 很好的朋友。太感谢方德了，今天邀请我来吃了一顿特别地道的伊拉克烤鱼，特别的好吃，特别的美味。而且你爸爸也跟我介绍了一些关于你们家里的事情，就为什么把你送到中国去留学。现在中国比美国好，所以就选你去中国了。对。方德说他在这一条街区有8个楼，对，这么多。还可以，在这个楼。那你就是富二代，不是吗？我觉得你是。你的房子就在这个河边，在前边。爷爷的爸爸。对，爷爷的。爷爷的爸爸。老爷爷。好的。这个100多年水。100多年的房子，而且就在底格里斯河旁边就在河边。这是一个河景房。来，我们进来看一下他们家的老房子。哇，有那种传统的气息。他们这个老房子超过100多年的历史啊！你看这个窗，然后还有这个水晶吊灯。地下。1910房子建造的时候。对。我的爷爷的爷爷。这是你的爷爷的爷爷。德国的 businessman。商人来伊拉克做生意去工作一样的 Hitler。看起来很像。对，一样的时候。对。一样的时候。1924。哇，还有照片留着呢。我的爷爷的爸爸，我的爷爷的爷爷，就是我告诉你那个老大学1933，这个照片1933。对，这个也是很老的照片了，以前是没有桥的，他们就搭那个船。方德说他们这个房子这里呢是不睡觉的，主要是用来招待朋友、招待客人的地方。很有名的人来。就是招待 ambassadors 大使 important people 重要的人物，商业或者政治上重要的人物就来他们家这里。站在这个2楼阳台上能看到整个底格里斯河的一个景色，就开这些船，他们当地人就出去河上捕鱼。我们现在跟着方德去见他另外一个朋友。他有很有名的 boat。好的。Hi, Maiden. Nice to see you. 他现在给我们 tour 在老巴格达。现在我们就跟着方德的朋友去底格里斯河上看一看底格里斯河两边沿岸巴格达的夜景。咱们看一下这个底格里斯河的水，很浑浊，并不清澈。放了歌。
famous Chinese. 爱在西元前 ，OK。你听过没有？周杰伦，说的就是底格里斯河。Listen. It's about Babylon. Oh, really? Babylon, yeah. It's very famous in China. Wow. About Babylon. This song about Babylon. Yeah, Babylon and the Tigris River. Wow. 这首歌是周杰伦的《爱在西元前》，它是关于巴比伦，还有苏美尔女神，然后还有底格里斯河，在中国很出名。我们在帮着爱我们的中国朋友们。对。我们历史那个palace。兄弟，对，中国是哪个？对。你好。都伊拉克人知道你好。对，刚刚我们在底格里斯河上听了《爱在西元前》，然后特别的浪漫了。现在我们就回来他的饭店了。来，新的饭店。